evening, class. Good evening. Thank you so much and welcome to the Marriage Classroom. It's yet another time where we meet and we continue learning in marriage so that we make our families and our homes more enjoyable. Na kabla tuanze, I would want to welcome the online viewers, those who are watching us either through the TV, those who are watching us through YouTube, ama Facebook. Karibuni sana. Be part of this. You can also be part of the conversation by making your comments down there. Make the comments as we continue, and the Lord is going to bless you. Before we continue, we'd want to ask George to lead us, Jeffrey, sorry, to lead us in a word of prayer. Okay, let us pray. Our Father and our God, in the name of Jesus, tena jioni hii ya leo tuko mbele zako tukisema ni asante sana kwa sababu Mungu umetupatia nafasi nyingine this evening tusikie, tukaweze kuelewa na pia tukafanye wengine waelewe kupitia kwa msaada wako juu ya kuishi na kulea watoto wetu vizuri. Kwa hivyo tunakuwelcome katika My Father, kipindi hiki kinapoendelea kuwa pamoja na sisi na roho wako. Tupa nafasi ya kwanza ili tukaweze kuelewa na pia tukaweze kufundishika. Give us a teachable heart, a faithful heart, and also available heart. Na sisi tutafurahia na tutashukuru. Na ni katika jina la Yesu tunaomba pia tukishukuru. Amen. Asante sana. Today's lesson we continue with phases of parenthood kama vile imeandikwa hapa by Bob Hostler. Phases of parenthood, na tuliangalia tukaona ya kwamba kuna phases 4 na kila phase iko na role ya parent and act as somebody in that all starting with the letter C. Ya kwanza tulisema ni gani as somebody in the class? Yes, Mwaneki. Anakuwa commander. The first one is you are a commander because you are the decision maker. Wewe ndiye decision maker. Sio na kuna jambo lilitokea kwa class that time ikasema ya kwamba your voice, sauti yako ndio inasikika juu. Sauti yako ndio iko juu. I think that was a very good input. Stage ya pili tuliangalia tukasema ni gani? Okay. Veronica? Coach. Ya pili ndio tukasema wewe ni coach ama wewe ni mwalimu. Wewe ni wewe unafunza hawa watoto kuwa na tabia aina fulani. So you are the coach. Ya tatu tulikisema ni gani? Let's give it one. Ya tatu tulisema ni counselor, that is between 13 to 18 years of age. When they are in their teenage, thank you very much. When they are in their teenage, then in that case you take the role of a counselor. And there is something that is very important with counseling. To ensure ya kwamba you are a good listener. Before you make conclusions. I still remember my wife having issues with our daughter in particular. Wakati alikuwa hii stage, anakuja nyumbani anasema yani hizi vitu bado ziko kwa sink hapa. You know, and then immediately my daughter would say, "Mom, before you say the things that are wrong, can you look at the things that are right?" Zile nimefanya na huko umeniambia. Huko umeniambia nioshe nyumba, nimeosha nyumba. Huko umeniambia nioshe nguo, nimeosha nguo. Sasa hii sani kadhaa sijui ngapi ndio zinafanya wewe ufanye nini? You know, basically what we are saying is if you become a listener, maybe the question would be, mimi naona nini ulikuwa unafanya nini? What did you do during the day? You know, now you be told, other than criticizing right from the beginning. Tuko pamoja. Na akikwambia mimi niko na shida, ama hata kusema ya kwamba ako na shida, lakini anakwambia mam, nataka tuongee. Please be a good listener. Sio kusikiza ili upate jambo la kumwambia. Yani wakati anakueleza tayari unapanga kile utamwambia. Ni umsikize, umuelewe. Tuko pamoja. That is very, very important. Something else that we needed to say when you are a counselor. Mara nyingi wazazi wakifika watoto wakiwa either ile stage ya below 5 ama hii stage ya teenagers,
unakuta ya kwamba wazazi kila wakati wako the worst case scenario. Wewe ondoka hapo utaanguka. Ondoka hapo, and then anaenda anafanya hivyo, anakwambia mami ona sijaanguka. Si unaona? Toka hapo utaanguka. Like the other day we found our grandson. Ati sijui realize, by the way that time he was even crawling, he was not walking. Realize he can climb up to the third floor. Na third floor wamewekewa ni hizi nyumba zinajengwa kisasa. Huko juu kabisa hakuna nyumba huko, ni pahali imetengenezwa waya za kuanika nguo na nini. So you can imagine katoto wanatafuta mtoto kwa nyumba, wanatafuta kwa compound, wamekosa kila pahali. Sijui ni kasauti walisikia ama ni nini. Mtoto crawling, amepanda mpaka third floor. Uko juu kabisa, wanamkuta huko, wanasema sasa wewe. So don't give the worst case scenario. Ati wewe usitembee usiku utashikwa na polisi. Alafu anakuja usiku anakwambia unaona sijashikwa. You know, asiposhikwa si next time ataenda nini? Wewe usiende usiku, you be raped. And then anakuja usiku anakwambia nothing happened. You know, basically what we are saying here is this: give the scenarios in such a way that what are the possibilities of kutembea usiku. Number one, you can be confused with a criminal. Number two, crime could be committed on you. Unaona? Lakini you are not saying unasikia utashikwa na ukishikwa na polisi ama na ili kufanyikia. Sana wazazi, I don't know why we always imagine the worst case scenario. Sijui kwa nini. Toka hapo utachomeka. Na unajua saa ingine like our son alikuwa akiambiwa ondoka pale kwa jiko. Utachomeka. Alafu kila wakati anataka kwenda hapo. One time nikaambia the mother, it's very simple. Wacha mtoto aende mpaka hapo. Usimwambie jambo lolote, wewe muangalie. Wacha aende aguze. Akiguza mara moja. Unajua vile wanasema, if a fly lands on a hot stove or even a cat lands on a hot stove, it will not even touch even a cold one. So alienda tukakaguza pep, wakati kaliguza kakachomeka. Sasa akiona jiko wakati wowote anaondoka. So sometimes we are also overprotective. So anyway, we are saying we need to go to the fourth stage and the last one. Now this is a stage where as a parent you become a consultant. Na tujiulize kazi ya consultant ni nini? Unajua sasa umeondoka kutoka kwa ile sijui Kiswahili sanifu itakuwa nini, kwa sababu sitaki kuconfuse na counselor, mshauri. Consultant, kazi ya consultant, tuseme ya kwamba kuna kampuni, tuseme for example MBCI, na MBCI iko na lengo ya increase viewership, na kwa hivyo wanaangalia watu ambao who have the experience and the expertise in that area. Anakuja anaangalia system zote za MBCI. Alafu anasema ya kwamba ikiwa unataka kufanya hivyo, this is what you are going to do, A, B, C, D. Alafu anapeana kwa CEO. Now, akisha peana, yeye anaondoka anaenda kufanya consultant kwingine. Implementation is not upon the consultant. Tuko pamoja? Unajua ni vizuri kuelewa hili jina, and especially because of our online viewers. Consultant tunamaanisha nini? One thing that you should know is that the proactive and active parenting stage imeisha. Proactive, pali ambapo ni wewe unapangia mtoto wako. Pali ambapo ni wewe ndiye hata unaenda shopping kwake. Pali ambapo unafanya kila kitu kwake. Hii wakati imefanya nini? Imeisha. Sasa ni mtu mzima. Na most likely, kwa sababu tulisema it is 18 years and over, Bob Holster anasema from 20, lakini for our purposes, wacha tuseme kutoka age of 18. Si amemaliza form 4. Anakuja anatafuta kitambulisho, si ni kweli? Si huyo ni citizen.
is a registered citizen. Akishafanya makosa yeyote, hutawahi kulaumiwa. Unajua akiwa alia, hata tuseme amefanya a crime, even during his interrogation unastahili kuwa hapo wewe kama mzazi, kwa sababu you bear a responsibility. Sasa hapa ni young adult ambaye ako na personal responsibility. The responsibility ni yake. Hili jambo it can be very difficult. Very difficult. Hii stage kwa mzazi, wakati mwingine tunaona kama ni rahisi, lakini it can be very difficult for parents because it demands to let go. It demands to let go. And huyu ni mtoto ambaye mmekuwa na yeye miaka 18 na wewe unaona ya kwamba unajua kuliko yeye. Sasa to let go. To let go inamaanisha nini? Number one, anatoka hapo most likely, especially in Kenyan situation, anaenda college. Most likely anaenda college, university, ama anaenda kule kwingine anaenda. Unajua kama wakati alikuwa shule, ukimpeleka shule, si unajua ya kwamba anakuwa protected by the school environment. Si unajua ya kwamba under the instructions of the teachers. Si unajua walimu hawataruhusu yeye aende pahali anapotaka. Lakini akiwa college, kumbuka ya kwamba wa number one hana uniform, anaweza anaenda ya medical. Medical ndio anavaa uniform. Na pia wako na lot of freedom. Huyu ni mtu ambaye akiamua ataenda darasa ataenda, akiamua hataenda darasa siku hiyo hataenda na utadu. Unaona? Tunasema ya kwamba akiamua, you know, we've been to those colleges and universities. Unajua ya kwamba in most universities ya kwamba there is the 10 to 10 rule, of course, which is flouted by everybody. Yani kama kijana anaweza enda kwa hostels za wasichana between 10 am and 10 in the night. Sasa na anaweza tafuta marafiki, unajua wanaenda wanakutana na marafiki kutoka pahali popote. Yeye ndiye anachagua nini? Marafiki zake. Na kuna wengi sana watoto ambao wamepotea katika hii stage kwa sababu walienda wakachagua vibaya. They went and chose a lifestyle. They went and chose friends. They went and chose things that were not appropriate with them. Lakini ikiwa wewe uliweka ile msingi katika stage ya commander, uliweka msingi katika kuwa coach, you have been a good reasoner wakati ambapo umekuwa counselor. Akifika wakati huu kazi yako inakuwa rahisi kidogo, sio totally, lakini inakuwa rahisi kidogo. It will be much easier to deal with. Lakini nimesema it is so hard to let go. My time of letting go, really letting go, sio whatever, well, it was the university. Na wakati huo wazazi wanashikwa na wasiwasi sana. Huyu mtoto atasurvive namna gani? Unajua zama zetu hatukupelekwa university, by the way. Wewe ulipelekwa na nani? Zama zetu unachukua barua zako na kila kitu unaenda. Lakini siku hizi tunawapeleka mpaka karibu tuwatandikie kitanda kwa hostel, you know? Mpaka kwa hostel. Lakini after that it was my responsibility kwenda kusoma. Hata mzazi yako anajua kama mimi nasoma ama siso. Na tumekuta wazazi wengi sana ambao wanakaa wakigojea mtoto wao graduate. Lakini graduate. Kwa nini? Kwa sababu mtoto aliingia first year, wakati aliingia first year akaamua ya kwamba yeye hasomi. Mwingine alikuwa anatumiwa fees, anazichukua, anazipeleka kwa biashara. Lakini unajua biashara zinakuanga na panda shuka Sasa wakati wa fourth year, amemaliza fourth year, mzazi pale anagojea, anaambiwa kuna unit sijui gapi, mimi marks zangu zimepote. Lakini kumbe mtoto aliacha kusoma akiwa first year. Unajua, that's why I'm saying it's also not easy. It is hard. It is hard, and that is why tuliongea juu ya hizo zingine earlier. It can also be very frightening. Frightening for the parents. Kwa sababu you are unsure of their independence. Hujui kama wataamua namna gani. Saa ingine unampigia simu mpaka unamuuliza umekula? Umekula?
uko wapi saa hizi? Na unajua akiamua, ikiwa there was no good foundation, akiamua kukudanganya, hata even when there was a good foundation, pia anaweza kukutana na watu wengine na wampotoshe, na kwa hivyo anaweza kukudanganya. Si ni kweli? Lakini tunasema ya kwamba if you have successfully navigated through hizo stages zote, it becomes less frightening. Tuko pamoja? It becomes less frightening. The purpose of this stage is, number one, to maintain friendship. With your child. Huyu ni mtoto wako, hata ingawa sasa ni mtu mzima, si bado ni mtoto wako. You want now to maintain that kind of friendship. And the second one is to let them be. Let them be mature adults. Especially when it comes to decision making. Especially when it comes to decision making. Ile uamuzi wao ambao wanaamua ni yao, ni uamuzi wao. Sasa hapa, as a parent, one of the things that you need to take care of ni ya kwamba trying to control. One of the things that as a parent you try to do, avoid trying to be in control. Wakati wa kuwa in control uliisha. So you need the urge, the urge to make decisions for them. Inakuwa tu sisi tumeenda through the phases, kwa hivyo including this one. Kwa hivyo ni vizuri kuallow yeye afanye nini, make decisions zake zile ziko. Ingine is trying the urge to be protective, kuwa protect, to protect them from every other issue. And another one is the urge also to bail them out. Ameenda katika mashida, sasa wewe ndiye unakuja kufanya nini, kumtoa kwa hiyo shida. Ameenda amecommit crime, unaenda unalipa hizo mafines na kufanya nini. They are hapo mbeleni, kwa sababu you taught that life has consequences. Na sema ya kwamba to allow watoto wetu they suffer if we can be able to help them. But what we are saying is, the best example of this one here is found in Luke 15. Luke 15, the prodigal son. Anakuja naambia baba yake, sasa mimi nataka mali yangu. Baba yake anaamua ni kugawanya, kumgawia mali, na anaenda. Lakini angalia Biblia inasema ya kwamba the father kept looking on the way ile huyo mtoto alienda. In other words, that urge hiyo kitu sio rahisi. When it came to the time of releasing my own son kutoka nyumbani, nilimuita na nikamwambia nataka kukuombea. Na naenda pahali ambapo sijui, another story for another day. Lakini alikuja, amepack vitu zake, ameweka hapo karibu na mlango, nikakumbatia yeye kumwombea. I wanted to pray for him and to pray over his life. Wacha nikwambie, kusema kweli, my son up to that age, because he's after university, kwa hivyo he was around 24 there about. After that hakuwahi kuona mimi ati ninakumbatia yeye, ninaomba na ninamwaga machozi. Lakini wacha nikwambie, tulimwaga sisi wote wawili, tulimwaga machozi. Kwa nini? Kwa sababu it is not easy. It was not easy for him that I'm coming from home. It was not easy for me as a father that I'm releasing you out there to be a man out there. Na by the way, si kazi alikuwa amepata. Hakuwa amepata kazi. Hapana, ni mimi nilimuuliza, unataka kufanya nini? Unataka kwenda wapi?
You know, basically what I'm saying is, it was not easy for him. And even after that, wakati alienda, you know, there was always the urge, nipige simu, nimuulize, how are you? Unafanya namna gani? You know, that kind of thing. There is a very, very strong urge. And therefore, that's why I'm saying, those parents who are in this stage, sio rahisi, lakini as parents now tunastahili kujua ya kwamba tumefanya kazi zetu. Ni kama vile unaona mwalimu anafunza watoto, alafu wakati wa kufanya mtihani hata yeye anakuwa na anxiety aina fulani, lakini unajua hawezi fanyia huyo mtoto hiyo mtihani. Si lazima aruhusu mtoto afanye nini? Afanye mtihani yake na apate alama zake, pengine hata zaidi ya zile mzazi alifanya nini, alipata. So ndio tunasema ya kwamba it is very, very important. One of the phrases here ni where you say, let me know, ambapo mnaongea na yeye na unasema let me know if, please note the word here is if I can help. If I can help. Na kuhelp sio kusema ya kwamba uchukue hiyo mzigo. Hii sio kusema ya kwamba uchukue hilo jukumu. Nimeona hata wazazi wengine, mama msichana yake amepata mtoto, amejifungua na pengine hata ameolewa, amejifungua mtoto. Mama anatoka kwake, anaenda ati mimi naenda kushika mtoto. Anaenda kukaa na huyo the daughter for 3 months. Tafadhali wewe ulishikiwa na nani yeye? You know, basically what we are saying is, you are already interfering in that marriage. You're already interfering in the huyo mtu msichana hata wahi kujua ya kwamba what it means kuwa na mtoto usiku akiwa mgonjwa na ni wewe peke yake anategemea, ama ni wewe na your husband, na the husband. Kwa hivyo mimi nataka kusema ya kwamba as much as we continue with the friendship and friendliness with our families, let that family be. Tunastahili. Hii sio wakati wa kuambia mtoto ya kwamba usiwahi kuniletea mtu kutoka jamii fulani. Mimi pengine hata ameenda ng'ambo, usiniletee mzungu. Unataka apate mtu wa ukoo wenu wapi huko ambapo amepata, ama usiwahi kuniletea mtu wa kabila fulani. You know, kwa sababu this is the stage also when they are making decisions on marriage, isn't it? Ikiwa ataamua ya kwamba analeta mtu wa jamii fulani, sio wewe ambaye unaoa, ni yeye. Are we communicating? Hata wale wako kwa runinga. Tunasema ya kwamba ni yeye. My own son alileta msichana nyumbani. Akapigia mama akamwambia, we are coming on this weekend. Na sisi tukakubali kuwapokea. Na sure enough wakakuja Friday na walikuja mapema. Na tukakaa na wao Friday, tukakaa na wao Saturday, tukaenda na church na wao Sunday. Arafu, and he was very proud introducing this my fiancé, you know, all that kind of thing, even in church. Arafu baada hiyo kwenda kurudi Nairobi, akanipigia simu Monday, akaniuliza, dad, ulionaje huyo msichana? Nami nakamuuliza, wewe huwa unamuonaje? Wewe huwa unamuonaje? Akasema, come on dad, mimi nataka kuona maoni yako, kujua maoni yako. Nikamwambia, maoni yangu haina faida kwako yeyote, kwa sababu nikikuwa niliona ni msichana mzuri na nyinyi mkosane, utaendelea. Number 2, ikiwa nilihisi kuona nikiwa mzuri, utamwacha. So maoni yangu sio important. Kama ungekuwa ukiniuliza huwa ninaona mama yako namna gani, ningekupatia jibu. But it is not me who is marrying, it is you. Hey, are we communicating? Yes. It is you who is marrying. I thank God that they are doing well in marriage. Lakini kile mimi nataka kusema ya kwamba hii sio wakati ya kusema ya kwamba nisiletewe Mjaluo, sijui nisiletewe Mkikuyu, sijui nisiletewe. Sio wewe unaoa, excuse me, sio wewe unafanya nini? Unaoa. Yule ambaye mtoto wako ameamua, si ni maisha ni yake. Wewe ruhusu yeye. I think again also ni vizuri vile unasema, lakini si ati tunawaachilia wafanye any crazy decision. As a consultant, ndio pengine alikuwa anakuuliza wewe ulimuonaje. Okay?
na kuuliza unaonaje ni kwamba this would be, but you are the one to make the, see where I can help you. I think after that, that's what you told him, that in case you are serious about this girl, wewe ukiwa tayari ukuje, halafu tuende kwa wazazi. That is where you can be of help. And it's true, in the choices, ni roho yake ilipenda huyo. But again, you can find there sometimes our children may be having some choices that are, you may need to sit down and he does some consultation. So that after that, even though he makes the decision, just like in the counseling, here as a consultant, akikuja anakuuliza mawaidha, unamwambia mimi kama ni mimi ingekuwa hivi na hivi, lakini unajua hii ni yako. So the consultancy, you get the information. Let me say like this. I believe there are times young people come and they ask you, Dad or Mom, what do you think about this career? Okay, I want to be in this career. Now, as a consultant, give the correct information and all that it is. If it is about money, if it is about retirement and all that. Then after that, as a consultant, because pengine akikuuliza alikuwa akona mambo yake, what alikuwa napima kidogo. So after that, mwachie. Asipochukua mawaidha yako usikasirike. Of course, one of the things that is there, wakati alipokuwa akiuliza, alikuwa akiuliza ili aone how acceptable is my fiancé to my parents. Si hivyo ndio anauliza. Lakini hapo mimi kwanza nikakawa nimejitoa. Lakini hiyo sikusema ya kwamba that was not the whatever. I guess why he was asking ni kwa sababu kulikuwa pia na mwingine much earlier. Na wakati nilienda na nikaona vile wanafanya nini, nikaona vitu kadhaa, mimi ndiye niliuliza. Saa nyingine hata wewe mzazi unaweza chokoza. Inaweza kuwa uchokozi ni wako. Na ndio nikasema ya kwamba hata akiwa college usiachilie hata ya kwamba kwa sababu ameenda first year wewe unagojea yeye fourth year. Ni vizuri kama ungekuwa ukivisit huko, after all ni wewe unalipa fees. Ukivisit huko, saa nyingine uliza kutoka kwa the school wakupatie transcripts ili uone vile anafanya nini, anaendelea ama namna gani. It is very very important. Hii nipeane the same sana with something else. Mimi nikauliza maswali, nikamuuliza na huyo msichana, kwa sababu ninaona mkifuatana mnaenda wapi. Of course there is one or two things which I myself I was not very accommodating kwake. What is your long term plan? Akaniambia hatuna mpango yeyote. So ikiwa hakuna mpango, kwa nini mna waste, why you wasting one another's time mkifuatana? Si you yourself watu wataona ya kwamba uko na mtu, yeye watu wataona wako na mtu, you are just wasting one another's time. So enda umketi na yeye na umweleze na muambiane ukweli. Sure enough, wakati walienda kuketi, nasikia in my son hakuna jambo. Wakati alienda kuketi, alinipigia saa hiyo, akaniambia, Dad, so and so analia. Nikamwambia hiyo ni kawaida. That is normal. Crying is normal. Ikiwa hakuna kitu mwambie. Don't be persuaded by tears and emotions. And sure enough, ikaisha. So basically what I'm trying to say here is this. It is not that you get off completely. Remember, this is your relative, isn't it? Nimesema sasa amekuwa relative, This is your relative. Na hata wale ambao akipata mume ama mpate mke, you are still related. So that is why we are saying that sio kwa kujitoa unamwachilia. In fact, there's a few things that I wanted to mention. Kitu moja ambayo tunasema hapa, I think we need to understand the foundation of what we are saying. Decision ni ya huyo, ni yake. Decision ni yake. Isikue ya kwamba mimi ndiye ninafanya uamuzi. The decision remains ni yake, sio yangu. That is something very fundamental. Number 2, tusiwahi kujudge watu wengine based on some past experiences of other people.
ya kwamba tuseme for example Veronica alifanya jambo hili alafu wametoka the same community na Faith. Sasa I start judging Faith based on the behavior of Veronica. Even watoto wale ambao wako kwako, if it is more than one, ni watoto wawili, they have different personalities. Different personalities. Hata watu ikiwa pengine kama vile unasema Jeffrey, pengine mtu alioa kutoka jamii fulani, ikawa shida katika hiyo jamii na hawakupelekana mbali. Yule ambaye alikuwa ameolewa sio huyu ambaye anataka kuolewa sasa. Na yule ambaye alikuwa ameoa sio huyu ambaye anataka kuoa. Kwa hivyo we should not judge people based on the behavior of other people. Nafikiri, and then finally we are saying the decision ya huyo mwanao who is over 18. Whether it is the decision on career, give adequate information. If you also have misgivings, ni vizuri kama for example, unasema hey, umepata mtu kutoka kwa jamii fulani. Unajua this so and so happened like this, so and so happened like this. What is in your heart? Itoe tu. Ni vizuri kuitoa. Ni vizuri kwa sababu usipoitoa kutakapatikana kashida fulani kadogo na mimi nilikuwa nimeona toa yote, umweleze this is what happened. Huyu fulani alioa mtu kutoka kwa hii jamii, you know, inasemekana Wakikuyu watatoroka, mama wa Kikuyu watatoroka na watoto hata wakiwa wazima. Fulani alikuwa ameoa mke wake akatoroka na watoto wakiwa wazima, so that kind of thing, you know. Walikuwa wameoa, fulani alikuwa ameoa Mjaluo, alafu wakati baba yao alikufa walifanyiwa mira ya aina hii na hii na hii. Where are you ready for that? Because that becomes a discussion between your son or your daughter with whoever they are getting married to. Tuko pamoja. Inakuwa, lakini kuamua na useseme ya kwamba no, hapa kwangu ulete Mjaluo, hapa kwangu ulete Mkikuyu, ulete Mkalenjin, ama ulete Mzungu, ulete hiyo, it is neither here nor there. Na utasema hautaletewa na halafu na umeanza ku-create ile enmity between you. Tunasema the goal is to maintain friendship. Mwanze kukosana na mtoto wako akiwa mzima. Na ndio sababu usiporuhusu yeye afanye hizo decision, ndio unakuta mtu ni 29 ni 39 lakini bado ni kababa. Bado anakaa kwa mama ya. By the way, we are talking about real cases. Faith, you had something you wanted to say? For me, I have a question. Yeah. Because this stage is very emotional. Sasa I'm asking, kuwa suspicious all the time, itawa affect aje? Unamwangalia unamwambia hizi macho zako ni kama, and na maybe hata hayuko huko. Kila wakati you are very suspicious. Hii unaona vile unatembea ni kama unaona, yani every time uko very suspicious. Hata sometimes kama ni college wako na hostel nje, unajipata umepanda fare, umekimbia huko, unauliza marafiki, how will that affect my relationship with my son or my daughter? Sema hiyo ambayo unasema. Hizi tunaacha wanakukikuja vile unasema na hiyo macho nyekundu ni ya nini? Unafikiri sasa akikwambia si kulala vizuri, you already doubting, you are thinking kuna drugs. Pengine ana abuse drugs. Au unaona mtu ameamka anasikia kula na tapika, nasema wewe you know you are already starting to make conclusions, lakini ya kwamba she might be pregnant and all that. Hata mpaka vile unamwangalia unaona kama hata hii ni karibu. The good thing is this. The good thing of this is this. This is an adult. Huyu ni mtu mzima. Hakuna jambo lolote ambalo unaweza kufanya hata ikiwa ana abuse those drugs. There is absolutely nothing that you can be able to do. You can only take it up from pahali yako, from where ambapo wako, ukisha jua na ukisha kuwa na uhakika. Vile tulisema ni ya kwamba stage 1, please connect with your child. Stage 2, connect with your child. Stage 3, connect with your child. Such that kukiwa na shida hapa, itakuwa very, very easy yeye kufanya nini? Kukueleza, mom, dad, I'm going through this challenge. Lakini usipo connect huko chini, hata hapa uwe na suspicion, umwambie hiyo macho yako ni kama, atakwambia hakuna kitu. And in the real sense there could be.
Unaona sasa? Kwa hivyo hakuna kitu inafanya nini? Inasaidia. Well, the better approach is you sit down. If at all you have any suspicion, you sit down together with that particular person. Namuuliza, how is college? Who are your friends? Is there any challenges that you are facing? Are you having enough sleep? Because your eyes are a bit red. Are you having enough sleep? Ama inakupeleka mbio sana. If they see concern, yeah, if they see concern and love, and there is something in it, they will definitely tell you. And we are saying that because there are some parents ambayo kijana ameenda, finally amekuja amembia mzazi, dad, ama mom, I'm having this challenge of, I want to go to a rehab. For example, I want to go to a rehab. Imefanyika. Lakini ni kwa sababu anajua ya kwamba the father is not going to condemn him. And by the way, we can have prodigals. Our children, unaweza lea mtoto katika kanisa. Alienda Sunday school. Alikuwa katika youth, junior youth. Wengine wanaita brigade. Alikuwa kwa hiyo brigade. Akaenda kwa junior youth. Sasa hata akitoka wakati alikuwa 18. Amemaliza form 4, alikuwa youth. Lakini baada ya hiyo unasikia mambo inakukuta ya kwamba basically because of the choices ambazo wali make ya kwamba they have gone astray. I have good news for you and for every one of our viewers. Prodigals do come back home. Prodigals do come back home. If there is a home to come back to. Unajua inaweza kuwa kali sana mpaka ya kwamba yeye badala ya kuja nyumbani anasema hata afadhali kwingine. Lakini ikiwa alipewa upendo, alipewa mashauri, aliongozwa vile ambavyo aliongozwa, akafika pali fulani akapotoka, mimi nakwambia huwa wanarudi. Lakini jambo lingine na lila muhimu sana tunastahili kufanya ni ya kwamba tusiwahi kukosa kuwaombea watoto wetu. At whatever stage. Hata ile stages zingine. You know, we are talking about the things that we can do right. But even we ourselves, si tunaweza kosea. Lakini tukiisha kila wakati kumpatia mikononi mwa Mungu, hata akipotea anapotea, lakini anafanya nini? Anarudi. Kwa sababu anaheterelio, that is Greek of saying, anarudishwa, anaheterelio na nani? Na Mungu mwenyewe. Wakati anaenda kupotea ni kama vile kondoo, mchungaji. Unaenda kuchunga kondoo zingine zinataka kukimbia, unaona ya kwamba umeenda mbele zake, unazirudisha, na Mungu huwa anarudisha hawa watoto. Even these young adults, what do you need to do in winding up? A few things. There is need to balance support and independence. There is need to balance between support and independence, both in decision making and even in the things that they are doing. Ukishapatia yeye pesa, say for example pocket money ama ya mahitaji yake, sio lazima wewe unaenda micromanage. Yeye mwenyewe wacha afanye nini, una support, lakini pia una allow some bit of independence. Hata ikifika kununua nguo, and especially for the ladies. Here, another thing that we need to do is have very open and positive communication. Communicate positively. Na wakati mnapo communicate positively, there will be a need, and it arise, understand their perspective. Understand maoni yao. Ile maoni yao na kwa nini wanaona hivyo. Kwa sababu perspective sio yako peke yako. Maoni sio yako peke yako. Hata wao si watu wazima. Sasa wako na maoni. Wacha nao wakupatie maoni yao. Na tumesema communicate positively. Hii ni ya muhimu sana. And then listen actively. Wakati unapoongea haya tunasema listen actively. Actively. Ni vizuri kusikiza, na hii kwa sababu tumekuwa tukilinena kwa mara nyingi, sio lazima nirudie, si ni kweli? And then respect their autonomy.
make decision. One of the hardest decisions one of the hardest things that one time occurred to us is when our son, who has been away for 4 months, anakuja amepanga na vijana rafiki zake ya kwamba sijui wanaenda wapi. Anakuja kwa gate, hata wamekuja na gari ya one of them, not the father to one of them, wamekuja na gari. Anakuja anatoa hii whatever suitcase yake hii Aurora huko, anasema hi mom, hi dad. Anavuruta, anapeleka mpaka kwa bedroom yake, si anajua pahali inakuaga, anapeleka huko, alafu anakuja that time anasema I am going, just like that. It was not easy. Yani mimi nimemiss mtu miezi 4, alafu anakuja na ni kama anapita tu. You know, it was not very easy. I still remember and we were outside the house. It was not very easy. Lakini tunasema ya kwamba allow them, respect their autonomy. Wakikwambia ninaenda hii mission, usi question sana, wacha waende. It's good to do that. But finally the last one, I would want to say, love and give unwavering support. Love them. Endelea kuwapenda. Love and give them unwavering support. Wapatie, endelea kuwapenda. Awe huyo mtu ambaye ama olewe na huyo mtu ambaye wewe uko ukitaka, endelea na kupenda yeye ni kupenda hata yule ambaye ameoa. Tuko pamoja? Na kupenda hata watoto wao. Love them, give them unwavering support. You know, wanajua ya kwamba there is always somewhere where they can be able to run. Na mimi I can talk from experience. There is nothing as fulfilling as kuona ya kwamba mtoto wako imefika pahali imesindikana, anakupigia simu anakuuliza how do I go about this. Unajua sasa hiyo ni consultancy. How do I go about this? That means therefore they trust your word. They trust your perspective. And that one is built over time. So the 4 phases of parenting, number 1 is where you are the commander, establish your authority. Where you are a coach, train them, let them start learning some bit of experience. Where you are a counselor, and a counselor is where you expound their their horizon, so to say, and then and you give them that support. And then where you are a consultant, na unaendelea hii mpaka siku ile Mungu atakuita ama whoever will go first. Hii inaendelea mpaka mwisho. Hata saa hizi mimi huwa naenda kuona mama yangu. Now you can imagine for me, a retiree, ninaenda kuona mama yangu. Wakati juzi tulikuwa na yeye, alafu anasema ya kwamba akiomba Mungu bariki hawa watoto ama bariki huyu mtoto. Kwa hivyo wewe ni mtoto wa mama wakati wewe ni mtoto wa baba. Na of course here it means therefore even though you have autonomy kwa sisi wenyewe, then there also be respect and honor to the fathers and to our parents. Respect and honor. Unaendelea na hiyo, naye Mungu anaendelea kukubariki. Na anabariki hata watoto wako ambao ni wajukuu wa huyo mzazi. Si ni kweli? Yeah, this is what we should be able to be doing. And thank you so much for listening. Thank you viewers for being together with us. I believe that the Lord is going to continue to bless your families and to make them enjoyable. God bless you.